Good. Ladies and gentlemen, good morning. I would like to introduce, like yesterday, a spectroscopic portrait of the binary system VVCep and emphasize particularly the eclipse that took place from 2017 to 2019. VVCep is an unrivaled example of a binary system with a mass exchange in the periastron between the two components, in which the inflated bright M2 supergiant with its extended atmosphere is orbited by a much weaker but hot main sequence star of the spectral type B. And this B star, with its own radius of approximately 13 solar radii, orbits this large M2 supergiant on an average distance of approximately 90 to 20 astronomical units over a period of 20.4 years, with an orbit eccentricity of 0.34 to 0.35 and an orbit inclination of 76 to 77 degrees, where itself is surrounded by an extended hydrogen gas disk. And the outer atmospheric layer of the M star, the chromosphere, which is also the acceleration zone of its self-released stellar wind, completely envelopes the companion's orbit. And because of the supersonic velocity of the B star, which moves on its orbit through the M supergiant's accelerated stellar wind, and because of the associated interaction of the B star and the M star wind, a shock bow occurs in the front of the B star with an outflowing gas cone. Ernst, Yes, kannst du mal, okay. ja, mach mal kurz Pause. Ich werde das auf Französisch kurz erläutern und zusammenfassen, Okay. hein, damit es jeder gut versteht. Je vais traduire un peu pour ceux qui ne comprennent pas trop bien l'anglais. Kannst du wieder das erste Bild zurück? Voilà. Autant que j'ai compris, donc c'est une modélisation de l'étoile VVCi qui est composée d'une étoile principale, une géante rouge au centre, et d'un compagnon beaucoup plus petit. Et lui donc, présente ce modèle en disant qu'il y a dans ce système une éjection de matière qui englobe entièrement le système, y compris le mouvement du petit compagnon, qui, en traversant et en tournant à l'intérieur de ces gaz d'émission, possède devant lui une onde de choc. Voilà, ceux qui comprennent l'anglais, j'ai bien traduit à peu près. Voilà, mach weiter, Ernst. Okay. Yeah, the H-alpha emission that arises around this B star is more likely due to the recombination of ionized hydrogen, since all lines of the so-called Balmer series have similar emissions. And in addition, the neutral hydrogen wind of the M star is photoionized around the B star from its extreme ultraviolet spectrum at wavelengths below than 900 angstrom. And these hydrogen ions also recombine, leading to the radiation cascade of the various Balmer emission lines. And this means that in the region around the B star, initially, wait a minute, initially in a single undisturbed H-alpha emission is produced, which is shown here as a dashed line in spectra of the astronomer White from 1977. However, and that is very, very important, since the binary system is surrounded by a large-scale cloud of neutral hydrogen, it creates a very deep absorption
in the observer's perspective that splits the intrinsic single emission into two components, into a blue component and into a red component. Theoretically, we would now expect that the high velocities in the wings of the H-alpha profile up to 300 kilometers per second, starting from the line center, originate in the gravitationally bound accretion disk, which is in Kepler rotation around the massive B star. And the size of the B star and its disk, which creates the ultraviolet continuum, is very small compared to the M star. And we know this because the ultraviolet light curve drops sharply during and after eclipsing, suggesting that the ultraviolet continuum flux comes from a small area. And we assume that the gas responsible for the emission is concentrated in the orbital plane of the binary system and appears as an accretion disk around the B star near this plane. As a result of the eclipse by the M star, these emission lines disappear or reappear afterwards. The times at which this happens provides information about the location of origin and shape of the emission. Would you like to translate? Ernst, oui, ich übersetze kurz. Donc, autant que j'ai compris, donc, il nous représente des courbes de mesure qui, selon lui, expliquent la présence de gaz donc, autour de ce système. Et son idée, c'est que le gaz ne se trouve pas n'importe où, mais concentré autour de la deuxième petite étoile, en formant autour de cette étoile un disque qu'on verra peut-être sur une diapo tout à l'heure, sur un petit disque, et que ces variations d'absorption étaient essentiellement dues à l'étoile B. Voilà, bon, je résume. Oui, d'un disque d'accrétion. Voilà. Je ne suis pas spécialiste du domaine non plus. Ernst, ich möchte, kannst du dich vielleicht ziemlich schnell auf dich konzentrieren, auf was du von uns für Beobachtungen erwartest, damit wir dir auch helfen können, indem du uns gefragt hast, dir Beobachtungen zu machen und zuzuschicken. Könntest du uns das erläutern, was du genau für Beobachtungen brauchst? Yes, wait a minute, I have to think about this question. Let me go to this slide here. Yeah, okay. This slide is one of the, wait a minute, I have to use the corresponding text. Wait a minute. Ah oui, je lui ai demandé de se concentrer sur ce qu'il attend de nous, parce qu'il avait un appel à l'observation. Et donc, je lui ai demandé de se concentrer sur qu'est-ce que tu veux comme observation, qu'est-ce qui t'intéresse. La conférence d'hier est enregistrée. On a la vidéo, vous pouvez la rejouer. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est voilà, quelles sont les observations que l'on pourrait produire. But, dear colleagues, I would like continue and to concentrate of the main aspect of the collaboration. Yes. Yeah. Wait a minute. 16, 17. Yes. The final evidence of the simultaneous precision of accretion disk and emission lobes, there is another observation observation campaign was starting in June 2022, and it was intended to clearly document the precision oscillation on the basis of the total H-alpha emission. And this figure here shows
an extract of the main results. The black squares represents equivalent with measurements, and the blue line describes a sign fit of the 43-day precision oscillation. Okay, I can understand that this for the most people of the audience, it's hard to understand when I have to go in this very deep details, but that is let's say the question of what can another observers contribute to the main problem. The main problem right now is that in fact we did found a periodic equivalent with measurements and periodic variations of the equivalent with measurements, which indicates a variation of the equation disk of the B star, of the companion of the B star, and the rotational axis of this B star. And the period is 43-day of both, of the equation disk of the B star and its rotational axis. So, and in this campaign, we found a wonderful periodic variation of these both components, measured only by the equivalent width of the total equivalent width of the system. This wonderful periodic variation could be well documented, but this is only a small section of let's say of approximately several months. Let's say several months. It's not enough to say that the equivalent, equation disk and the rotational axis of the B star is in this periodic variation for all the time. This is only a small section of our campaign. We wanted to have contributions from other observers that we will be later to get more certain results, which ich will es kurz in Deutsch besprechen. Sag's auf Deutsch. Es ist also erstmal nur ein kurzer Ausschnitt von mehreren Monaten, was nicht bedeutet, dass für alle Zeiten diese Periodizität erhalten bleibt. Wir möchten gerne für die nächsten 1-2 Jahre diese Periodizität weiterführen mit der Mithilfe von anderen Beobachtern, weil nämlich wir uns in 2015 in die Periastron-Phase des Doppelsternsystems hineinbewegen. 2025 sind wir im Periastron. Und es ist hier exakt die Frage, ob im Periastron tatsächlich auch diese Periodizität erhalten bleibt. Das ist die Kernfrage. Darum müssen wir die Beobachtungen unbedingt mit Unterstützung anderer Amateure fortsetzen. Ja, je übersetze das mal. Alors, tout le monde a compris que l'étoile B, la petite étoile de ce système double, elle est représentée ici, selon la théorie de Ernst, et que cette étoile a un petit disque d'accrétion, et que ce système global possède
Une précession. Une précession, voilà. Et cette précession, il l'a fait apparaître sur cette courbe. Cette courbe est une compilation toujours du même endroit, mais seulement d'une petite portion de l'ensemble de la période du système. Donc, il n'est pas sûr que ce soit quelque chose qui soit durable dans le temps, et donc il faut le confirmer. Ces mesures ont déjà quelques années. Ce qu'ils souhaitent, c'est que dans les 2 années à venir, pour couvrir 2025, c'est de faire des observations multiples de la part des amateurs pour les compiler, parce que le système, alors je n'ai pas très bien compris si c'est seulement ce système ou l'ensemble, va passer à une position de périastre, et il voudrait vérifier que lorsqu'on est au périastre, le phénomène se continue ou pas. Voilà. Et pour ça, il faut, dans les 2 prochaines années, parce que cette mesure repose seulement sur quelques mois, il faudrait des mesures sur 2 années, les 2 prochaines années, pour compiler toutes ces mesures et essayer de retrouver et de prouver la périodicité de la précession du système. Voilà. Gut, ich würde gerne noch ein paar Worte hinzufügen. Ich bleibe jetzt mal in Deutsch. Ist das okay für dich? Ja, okay. Gut, also die Zusammenarbeit mit Alain in den letzten Wochen und Monaten hat schon gezeigt, dass diese Periodizität, die wir in unserer ersten Kampagne so schön gefunden haben, dass diese Periodizität plötzlich oder sagen wir seit einigen Wochen tatsächlich nicht mehr gegeben ist. Das bedeutet, es könnte sein, dass tatsächlich, je mehr wir uns dem Periastron nähern, dass tatsächlich durch den Massenaustausch und letztendlich durch gravitative Interaktion diese Periodizität gestört ist. Darum ist es wichtig, exakt im Periastron in 2025 diesen ganzen Beobachtungsprozess weiter verfolgen. Il souligne que les observations complétées par Alain depuis plusieurs semaines a montré que cette périodicité était moins évidente et qu'il suppose qu'elle va, au fur et à mesure qu'on s'approche du périastre, que cette périodicité disparaisse. Et c'est pour ça qu'il trouve important de continuer à faire des mesures pour confirmer ou infirmer ce qui se passe. Et par le type d'échange de matière. Oui, parce que c'est en relation avec les... C'est dû à l'échange de matière et de force gravitationnelle. C'est vrai, voilà. Ça change. Voilà. Oui. Alors, sachez que ces mesures sont à la portée de tout le monde. Vous avez fabriqué un Solex. Donc, avec un Solex, on peut conclure là-dessus, peut-être. Oui. Alain, bien ici. Et avec Oui. Tu as une autre question? Oui, mais comme quoi c'est très simple, effectivement, avec un Solex. Oui. Non, c'est l'arrêt à chaque fois. C'est EW représente la surface totale de la. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure, ça faisait une espèce de zooïde comme ça. Et donc EW, c'est la surface totale. La somme algébrique des deux. Alain hat gerade eine Frage beantwortet, ein Detail über deine Kurve. Aber ja. Er wird dem Publikum hier erklären, wie man diese Messungen, die du erforderst, machen kann. Und zwar mit einem einfaches Gerät, das heißt Solex, das kennst du vielleicht von Christian Mühl. Ne? Ja, Er wird das kurz erklären. Donc, actuellement, les mesures que je vous ai montrées, je les fais non pas avec un Solex, je parlerai du Solex dans une minute, je les fais avec un instrument qui s'appelle un LIRES-3 et qui est monté sur une installation fixe, donc c'est effectivement assez facile à faire. C'est un instrument haute résolution, donc avec un réseau de 2400 traits par millimètre.
tout ça, grâce à Christian Will, maintenant c'est un petit peu vulgarisé puisque chacun de vous peut, pour une somme vraiment très modique, fabriquer son propre Solex. Et un Solex avec un réseau à 2400 traits, ça fait exactement tout ce que je vous ai montré et tout le travail que fait Ernst Pollmann et les gens qui contribuent. L'option Star, C'est Starex. Oui, Starex, oui, bien sûr, je fais le Solex, mais on l'utilise évidemment pas sur le Soleil, mais sur les étoiles. Voilà, donc il est à la portée de chacun de vous. Quel diamètre il faut pour avoir suffisamment de bleu? Alors, il y a des gens, on va dire 200 mm, c'est bien, mais c'est une étoile très brillante là. Donc, avec un diamètre de 100 mm, vous pouvez faire VVCep une magnitude de 8 heures. C'est très brillant. C'est très brillant. Aucun problème. Ernst, was für Durchmesserinstrument braucht man? Ja, die Frage ist relativ einfach zu beobachten, weil VVCep ist ein relativ helles Objekt mit 4,8 Größenklassen und es genügt ein Instrument, ich würde mal sagen, ja, C14 wäre so die oberste Größenordnung, 40 cm Öffnung. Ich würde aber auch schon sagen, dass bereits mit 20 cm Öffnung Messungen möglich sind. Aber es wäre hier jetzt wichtig zu betonen, dass nicht unbedingt eine hohe spektrale Auflösung, wie beispielsweise mit dem L-Hires 3 mit 2400 Linien pro Millimeter, das ist da gar nicht nötig. Es genügt eigentlich ein relativ bescheidener Spektrograph mit einer Auflösung von vielleicht 10.000 oder 8.000. Also insoweit mit relativ bescheidenen Instrumenten ist dieser Kurvenverlauf durchaus machbar. Okay. Das ist das eine. Moment, das ist das eine, was ich sagen wollte. Ich bitte dich, das mal zu übersetzen, aber ich habe gleich noch an Alain einen weiteren wichtigen Hinweis, aber bitte übersetzt ganz kurz diese instrumentelle Erfordernis. Donc, vous avez compris que 20 cm, ça peut suffire. Il précise que ça n'a pas besoin d'être à haute résolution, que ça peut même être une résolution plus basse. Donc, on peut travailler avec des moyens relativement simples. Ja, deine zweite Frage? Ja, also mein zweiter Hinweis geht direkt an Alain, weil es scheint mir wichtig zu sein, darauf hinzuweisen, dass diese eigentlich ungestörte intrinsische Emission, die ausschließlich vom B-Stern und seiner Akkretionsscheibe rührt, dass diese intrinsische Emission gestört und in zwei Komponenten aufgeteilt wird durch diese Absorption hier. Und wobei es ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, dass diese Absorption nichts zu tun hat mit dem Hauptstern, mit dem M-Überriesen des Systems, sondern diese Absorption entsteht ausschließlich in der neutralen Wasserstoffwolke, die das gesamte System einhüllt. Also nochmal, diese Absorption hat nichts, aber auch gar nichts zu tun mit dem M-Überriesen, sondern sie entsteht in der großskaligen Wolke neutralen Wasserstoffs, die das gesamte System einhüllt. Und dadurch entsteht in Beobachtersichtlinie diese zentrale Absorption. Das wollte ich jetzt Alain noch mal unbedingt hinweisen. Ja, wir danken dir, Ernst. Ich werde das kurz übersetzen und Christine macht dann weiter. Juste, il précise, entre autres pour toi, il insiste sur le fait que la somme ici
pour lui, c'est exclusivement dû aux nuages qui entourent l'étoile et non pas à la composante principale, comme tu l'as suggéré, et que cette absorption vient du nuage de gaz qui se trouve autour du Je système. lui pose quand même la question, quelle masser l'arrêt H alpha de la géante rouge? Ah, Où peut-être pas. Et on va terminer là ce que je voudrais vous dire. Voilà. Aujourd'hui, on démarre une campagne d'observation. C'est une nouvelle campagne Gemini. On a ici le professionnel et l'amateur, les deux points focaux. Et franchement, on vous invite, voilà, sur les 2-3 ans à venir, de faire des spectres. Si vous n'avez pas de spectro, vous allez au TJMS, vous allez à Saint-Véran, vous allez, je suis sûr, en Alsace. Voilà, vous avez des spectros qui vous attendent. Et voilà, faites des mesures sur la chaque pas. Hein, donc, vous avez un poster là, et vous avez les coordonnées de Ernesto. Et on va les applaudir.